تردوسي هاي تردوسي هاي تجيبين بعد ترجعيني ورا هاي الانتر اي بس بالانتر بس بالانتر ما اقلبها. لا Okay. Good morning, everybody, ladies and gentlemen, colleagues and residents and our seniors. Good morning. Thank you for meeting you here in 4th Scientific Conference of Ibn al-Haytham Eye Teaching Hospital. I would like to present my lectures about corneal cross-linking. We know previously that patients of keratoconus only depend on glasses and contact lens and no way to stop the disease and they end all of them with the penetrating keratoplasty. Until the presence of corneal cross-linking. The idea of corneal cross-linking came from Professor Theo Seiler. He's a professor at Dresden University in Germany. And when he's at his dentist chair, the dentist told him he will do cross-link for his filling to make it strong, and he asked his dentist how he can do cross-linking for him. He told him by UV. And then Theo Seiler take this idea and go to his group of researchers and try to do the same thing to the cornea. احنا الحمد لله ان احنا محظوظين انه رب العالمين هو احسن الخالقين. والحلو بالموضوع انه normally الايجينج process can cause corneal cross linkage وبالتالي الايجينج is a good one not a bad one. اذا نريد ننظر من ناحيه corneal stiffness طبعا مو المقصود به انه joint stiffness لا المقصود به corneal stiffness. How we can do corneal cross linking. اول ما بدا Theo Seiler or in Dresden. Yes, anything? Okay. Theo Seiler البروتوكول مالتهم اللي يسمى على اسم اليونيفرسيتي اللي سووا بها ريسيرش واللي هو أقدم بروتوكول اللي هو دريسدن بروتوكول established at 1998 يعني من سنة ال 98. ال FDA approval صار بال 2016 وبالتالي على مدى 18 سنة يلا اجى ال FDA approval على الرغم من انه هو used وعلى مدى سنين احنا دا نستخدم الكروس لينكينج واثبت فعاليته. الايديا اللي اجى بيها Theo Seiler, let me show you this. I have no financial disclosure in anything of this presentation or any name of company is written here. Sorry. Okay. Arkan? عندي بس دقيقة دا أرجع شو راح تبنى الصورة؟ أرجع أقلب بس من أنت؟ بس من يا بس قولي لي أوقف. لا أرجع أرجع هاي أرجع back. Okay. Sorry for that. I have no financial disclosure about this presentation. So to talk about cross-linking, the technique uses UV light as a photosensitizer with the photosensitizers to strengthen chemical bonds in the cornea. Let me show you this image. This is what a normal cornea looks like. Sorry. Okay, you can see this weak cornea with less covalent bonds between them. This is a keratoconic cornea before cross-link, and this keratoconic cornea after cross-linking. What happened is that it's a photochemical reaction between UVA and riboflavin will produce a singlet oxygen and superoxide, which result in more covalent bond and cross-link between interfibrillary and intrafibrillar collagen and produce increased tensile strength of the cornea, and then it holds the progression of keratoconus. This image shows the cornea after cross-linking how it's become stiff.
This protocol showing the standard or the main way of Dresden, which remove the epithelium in the central 9 millimeter and then soaked with riboflavin for half an hour and then exposure to the UV light with another half an hour. We can see here الحقيقة أنا ما أريد أذكر لكم أسامي الأوبتكس الراديانس والفلونس والهاي بس نذكر لكم بطريقة مبسطة إنه إحنا نعرضه ل 3 ملي وات per square centimeter for 30 minutes. Total energy اللي أنا أستخدمها هي 5.4 جول per square centimeter. إحنا هنا الحقيقة اللي جاي يصير بدريسدن كنترول إنه التايم 30 minutes هو للرايبوفلافين and another 30 minutes for UVA. So it takes approximately 1 hour. So it's long. Many studies is done to predict what patient can benefit from corneal cross-linking. Many studies is done and all of them go together to say that initial Kmax and cone location is an important predictive factor of corneal flattening. Kohler and his colleagues and others, they said if it is initial max more than 54 or if it is more than 55, it can go further flattening. Another study by Weiss, he said that if it is eccentric cone, it results in steeper keratometry. It means it's further progression. Major drawback of the Dresden protocol. It's really not a true drawback because Dresden protocol is the first protocol and the first one which is take FDA approval and the success rate is more than 95%. So it is not a really drawback, but the time and EPO related complication which led us to search for a new solution. For that, the time بالقرآن رب العالمين ذكرنا وقال وكان الإنسان عجولا يعني 1 hour is too much time. So they think how to decrease the time and they go for accelerated cross-link. Again, I will show you how he can decrease the time. هي المبدأ بالأول بالأخير هو فيزيكس. المبدأ إيش قالوا؟ قالوا إنه أنا إذا أقلل التايم أزيد الباور أحصل على same التوتال إنرجي. وبالتالي قاموا سووا انه هذا التايم ما كان 200 طبعا وصلوا الارقام متعدده نحكي الاخير انه هو وصلوا 10 minutes والباور صارت 9 بس الاوتكم از 5.4 جول بير سكوير سنتيمتر. هاي الايديا اللي وصلوا عليها بالاكسلريتد. راح تقولوا لي الاكسلريتد از بيتر اور نوت؟ طبعا احنا الاكسلريتد احنا الاف دي اي ابروفال هو دريسدن احنا متفقين عليه بس بقت الاكسلريتد از جود. حقيقه اكو فد ستدي اتس ا ملتي سنتر ستدي نشرتها جورنال اكتا اوفثالمولوجيكا تقريبا من 22 ستدي على 1158 عين وصلوا النتيجه ان هي اتس جود in VA, in corneal thickness, in pachymetry, in its effect on corneal stroma, on nerve and cell density, but it is conventional, it is still superficial, it's still superior in corneal flattening effect and more depth of demarcation line. You will ask me what is demarcation line? Demarcation line, it is a transitional zone between a treated area and untreated area. This can be assessed by anterior segment OCT. تعتبر الديماركيشن لاين هي indirect indicator of efficacy of crosslink. يعني أنا المفروض من أشوف الديماركيشن لاين clinically أتوقع إنه هذا patient can get benefit from crosslink. يعني effectiveness of crosslink يكون واضح أكثر بوجود الديماركيشن لاين واللي لقوها أكثر وين بالconventional اللي هي دريسدن بروتوكول. الحل الثاني اللي هو رادوا يتجاوزوه هي ال of related complication which is result in haze, infection, pain, discomfort of the patient, trial infertility, and also reactivation of herpetic keratitis. So they try to do epi-on. Okay, it's a good solution and good idea to do it, but the problem, they do the same thing as do by Theosealer, by Dresden, but they leave the epithelium on. And they put the riboflavin for more time. But the result and the study say nothing superior to epi-off technique. But epi-on still in mind. يبقى الإنسان لحوح أنا أريد الابيثيليوم on.
فقالوا احنا مشكلتنا بالرايبوفلافين انه مدى يصير عندنا good absorption من قبل الانتاكت ابيثيليوم. I should lose this tight junction. I should lose this epithelium. How؟ احنا كأفثالمولوجيست نعرف احنا اول ما يجي بالنا البريزرفاتيف، صح ولا لا؟ احنا البريزرفاتيف نعرف ان هي تسوي لوزنينج للابيثيليوم، وبالتالي اول ما جابوا بنزلكونيوم كلورايد انه هو حاول يسوي لوزنينج للابيثيليوم to enhance riboflavin absorption، والحقيقه جت less effective than conventional or Dresden protocol. بعدين قالوا انه لا ليش خلي اجيب EDTA، خلي اجيب ماني ماتيريال. طبعا هنا ريكولين تريد مارك TE. هو بالحقيقه بدوا ماده بنزلكونيوم، بعدين قالوا EDTA، ظلوا يزيدون بالمواد الى ان قاموا الجماعه يخبطون الكحول و EDTA، يعني قاموا يسوون خبطات. يعني طلع طب العرب مو بس عندنا، هم يخبطون حقيقه. يعني تقولون انه هاي الكيميكال انهانسر از جود or not. هنا لحد الآن لحد أغسطس 2018 قبل أشهر معدودة الأمريكان أكاديمي نشرت أنه الستاندرد بروتوكول can yield comparable result with enhancers but still superior to iontophoresis. يعني شنو؟ لحد الآن احنا still اكو study على ريكولين TE واكو study على الفيتامين E tocopherol. They saw good effectiveness in comparison with the standard protocol. Then iontophoresis came in mind. As you can see, it is an electric device, give us a negative current and enhance or increase imbibition of riboflavin. Okay, but still it's inferior to standard one. Then Juliana Scarsley and his colleague, they found something called Brillouin optical microscopy. The idea is that we can know the curvature of the cornea, and we can know by keratometry, by topography or tomography, and we can know the thickness by pentacam, but we cannot know the biomechanical strength of the cornea. So he found something called Brillouin optical microscopy. This Brillouin is a non-contact optical device used to enhance or assess the biomechanical properties of the cornea. So, what he do? Giuliano take the patient with keratoconus يعني محضريهم for DALK، وأخذ البيشنت normal cornea اللي محضريهم فور ديسك، ياخذ الريمننت بعد ما ياخذون الديسك تبقى الريمننت منتهي، وسووا كومباريزن ما بين الكيراتوكونس وما بين النورمال بيبل. اللي لقاه جوليانو انه الديزيز از لوكالايزد تو ذا اريا اوف ذا كون، وبعدها تبعتها مجموعه من الستدي من ضمنها سونها ستدي اللي هو ايضا درس انه هو الديزيز از فوكال. بالتالي انا مثل ما اقول انه الكيراتوكونس من نحكي نقول احنا هو انفايرمنتال زائد جينيتيك، وبالتالي من اقول جينيتيك اتوقع انه هذا ديزيز جنرالايز ات افكت هول ذا cornea but in really is focal. The pathogenesis is located to the cone itself, not affect the whole cornea. And you can see this is a Brillouin optical microscopy. He used a laser and spectrometer to assess it, and this is called the Brillouin shift. You can see this is the normal one. This is the normal obtained by Juliana. This is the normal one. You can see the Brillouin shift here is the approximately from 8 to 7. While outside the cone, you can see this red dot. It's outside the cone. It looks like normal. You can see here and here. It looks like normal. So disease is local, is focal, related to the cone. This Brillouin shift in the cone. You can see here how it's rapid drop in the Brillouin shift. So the idea is came. Why I treat all the cornea? Why I do a Dresden protocol for all 9 mm of the cornea? Why I expose the periphery of the cornea, which is normal, to radiation? So the idea is came, and they said we can do customized cross-link. So one way to optimize corneal cross-link is to customize it. Customized
كروس لينك. احنا مصطلح الكوستمايز من نقوله عاده يعني شلون نقول نفصل افصال على البيشنت، نفس الشيء كوستمايز تو بيشنت سبيسيفيك توبوغرافي. يعني التوبو يقول مثلا الكون بالسنتر، انا اعطي تريتمنت بالسنتر، التوبو يقول الكون بالبريفري اعطي تريتمنت بالبريفري. هاي فكره الكوستمايز، انه هي تو ذا بيشنت اون كونز. الغايه من عندها بالدرجه الاولى انا اكيد اريد اوقف البروجريشن، واكيد ما اريد البيشنت يوصل للبنتريتنج، واكيد انه انا اريد احصل على ستيفنينج للكورنيا. بس the aim which is interesting, it is redistribute the biomechanical stress in the cornea transition headline. How? This is a study done by Theo Seeler. Again, he is a good one and good researcher. He do a study, use conventional with this customized one. طبعا حقيقة الستدي اللي سواها سيلر هي sponsored by Avidro, which is a company known. الأيم مالتها إنه هل هو إن الكوستمايز is an efficient enough as an alternative to conventional one or not. طبعا تبعت سيلر مجموعة من الاستديات اللي هي بفرنسا وبإيطاليا، هي حقيقة 3 استديات فقط عن الكوستمايز كروس لينكينج. So he do what? He remove the epithelium over the cone only and do use riboflavin, okay, for 10 minutes, and then do customized topo-guided. How he do customized topo-guided? You can see here. He do طبعا اليوفي البيم بروفايل. اكو عدة استديوهات جت عن الموضوع. بالحقيقة اللي جت بشكل هاي كونسنتريك، انه هو على شكل الكون يضرب بشكل جريدد زون، يبدي بالسنتر انه سيركل يعطي الهايست انرجي اللي هي تقريبا وصل لل10 بها سيلر، والانترميديت وصل بها 7، وبعدين بالبريفري 5.4 اللي هي حالة اللي نسويها احنا بدريسدن. اوكي، هاي ايديا ثانية. اكو قال لا، انا ليه مثلا اذا هو انفير steepening انا ليش اعطيه بشكل انر سيركولار باترن رينج باترن؟ لا، اعطيها بشكل انه تكون سيكتورال 1. وبالتالي اكو عده بروتوكول، كل عالم كل من وجد طريقه الخاص به. بس احنا بالنسبه لسيلر لانه هو البايونير بالموضوع فلازم نذكر اللي سواه، انه هو قال انه هو نعتمد على الانر كونسنتريك رينج بالاعتماد على البوستيريور فلوت حسب الرينجز، وعلى اثرها اعطى اليو في اي. النتيجة اللي طلع بها سيلر انه change بالكي ماكس is further flattening than standard. Also regularization index is more and epithelial healing is 2.5 versus 3.1. راح تقولوا لي 0.5 it is good enough to say انه نص يوم تفرق بالبيشنت. Yes, it deserves half a day is not less. And correction of visual acuity. I will talk about this later on. So another study is done in France and Italy about the same subject. So we want to know that it is customized, it is good enough or not. We can depend on it, we can do it in the future or not. So we can look. احنا كأوفثالمولوجيست first day post op اول ما ندور شنو first week ندور على الابيثيليال هيلينج. اللي لقاه بالكستمايز it is faster 2.5 versus 3.1. Why it is faster؟ يعني ما حد يسأل إنه هذا epithelial debridement سوى وهذا سوى epithelial debridement. الفكرة إنه سيلر سوى debridement بمنطقة smaller اللي هي directed to the cone, not the whole cornea اللي سواها دريسدن بإن دريسدن protocol. Maximum keratometry changes بالكستمايز 1.7 بينما بالستاندرد 0.9. تشوفون هذا الباراجراف هير هو المقدار الديكريز او الفلاتينينج اوف كي. يو كان سي هير انه مور ذان 1 دايوب تقريبا 50%، مور ذان 2 دايوب اللي هي تقريبا 4 اضعاف الكونفنشنال، مور ذان 3 دايوب تقريبا ايضا 4 اضعاف الكونفنشنال. فهنا جت الايديا انه هذا الستيفنينج هذا الفلاتنينج اللي جاي يصير 2 و 3 هذا can change the curvature of the cornea. So I can change the refractive error for the patient. Yes or not? Yes, we can.
corneal reshaping depending on regularization index. شو نحصل الregularization index؟ يعتمد على منطقة steepening زائدا الفلاتينينج in difference map over 1 year pre post. فلقى انه هو regularization يعني انه يصير biomechanical يعني adequate distribution of strength all over the cornea and distribution of surface. It's 5.1 while in standard is 4. Visual acuity is relatively to somewhat it's better. Safety post-op هما the same لأنه اثنينهم EP off اثنينهم epithelium is removed but long-standing result اللي هي على مدى 1 year endothelium is stable which is good. Nerve and cell density we know cross-link can affect cell density and can cause apoptosis. Both protocols show biological changes related to nerve and cell density. It decreases due to UV. But in customized, the nerve and cell density outside the cone is good, while in the cone is like the Dresden protocol. Demarcation line depth اللي قلنا احنا هو عبارة عن indirect indicator of efficacy of cross-link. You can see here is an equal in depth in both customized and conventional. So we can depend sometimes on customized. So the idea changes. Yes, it's the last one. Okay, the idea why we do LASIK. We during LASIK procedure as a refractive surgery, we weaken the cornea. We ablate and weaken the cornea. Why can I do that while I can change the curvature while keeping the cornea strong? This is the idea of pixel. الايديا اوف بيكسل انه كستمايز ده يغير لي الريفراكتيف ده يغير لي كيرفتشر مع الحفاظ على الكورنيا سترونج. فهنا جت ايديا بيكسل اللي هي فوتو ريفراكتيف انتراسترومال كروس لينكينج. طبعا بدأوا بيكسل ستدي على المايوبيا اللو مايوبيا لقوها بنفيشال وبعدها ستدي على البريسبايوبيا والاستجماتيزم. بصورة عامة at a glance it is biomechanical changes in the keratoconus cornea is localized concentrated within the cone and the aim will redistribute the biomechanical stresses in the cornea. Thank you. Thank you, Dr. Diyar, for this nice presentation. Our next presenter دكتور ديدار. بصراحة دكتور ديدار اعتذر فدكتور أحمد راح يقدم أحمد عبد الغني مكانه. Outcome of first 17 Boston type 1 keratoprosthesis in Iraq.